ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಮನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಣನೆ ಮೂಲಕ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್. ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಜೀನಿಯಸ್ ಇದ್ದರು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಂತಹ ಗಿಡವಾಗಲಿ, ಎತ್ತರವಾದ ಗಿಡವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಮರವಾಗಲಿ, ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಆಕೆ ಹತ್ತಿದ್ಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಗಿಡ ಹತ್ತುವುದನ್ನು, ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ರ ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಗಿಡ ಹತ್ತುವುದನ್ನು ಆಕೆಯ ಬ್ರದರ್ನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡ್ಳು ತನ್ನ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗಿಡ ಹತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಗಿಡ ಹತ್ತಿದ್ದು ತನ್ನ 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅಜ್ಜಿ ಗಿಡ ಹತ್ತುವುದನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಮ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ, ಮನೋಹರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜನ ಏನೇ ಅಂದರೂ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಗಿಡ ಹತ್ತುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಕೆ ಗಿಡ ಹತ್ತೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗೂ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಗಿಡ ಹತ್ತಿದರೆ ಬೀಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಯ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕವಿ ಮತ್ತು ಕವಿಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಜ್ಜಿ ಗಿಡ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆಕೆಗೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ಆಕೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟ, ಆಸಕ್ತಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಆಕೆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೆ ಆಕೆಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಬಹಳ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಜ್ಜಿ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ತದನಂತರ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡು. ಸೊ ಆಕೆಯ ಮಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕವಿಯ ತಂದೆ ಕವಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಜ್ಜಿಯ ಮಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಕೂಡ ಪೊಯೆಟೆ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನ್ಯಾರೇಟರ್ನ ಅಪ್ಪ, ಅಂದರೆ ಕವಿ ಮತ್ತು ಕವಿಯ ಅಪ್ಪ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸೆರ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಲೈಫನ್ನು. ಆಕೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ತುಂಬ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮನೋಹರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಏನು, ಹೇಗೆ, ಎಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕವಿತೆ ನಮಗೆ, ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕವಿತೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು 4 ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಮರಿಯನ್ನು
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟರ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ summary of the poem Grandma Climbs a Tree. Okay, Grandma Climbs a Tree is a poem written by Ruskin Pond. The Indian Council has recognized him as the pioneer of the growth of children's literature in India. He has written more than 30 books for children. In this poem, we can see Bond's great ability to enjoy unusual events and activities. Commonly, usual things are seeds for humor. Climbing a tree by Grandma is one of the unusual anecdotes. This is the poem, as the title suggests, how an old woman keeps the childish habits and desires. The speaker here explained his grandma's habit. He called her genius because she could climb a tree in that old age. The tree may be high or spreading, she would have to climb. Even at the age of 62, she climbed a tree. She had the capacity of climbing the trees very quickly. She has this skill. She is fond of climbing a tree since her childhood. She had this gift and enjoying a lot. She feels happy to climb a tree. She had more pleasure in a tree than in a lift. As years went on and Grandma became old, and her well wishers suggest that she must stop trees. Whenever the people grow old, they can give up children's deeds and lead graceful life. Grandma laughed and said that she will grow disgracefully. What is in that? But she can assure that she can do it better. Others would agree to her. What can she do in a better way? Luckily, there was no tree in their garden. Grandma learned to climb a tree from her loving brother when she was 6 years. All old people feared that if she tree one day or the other, some danger would happen to her. This is the fear of her beloveds. Once the family members were out of town, Grandma had a terrible fall. How did it happen? How did it happen? Don't know. But the result was completely different. Instead of a treat, she climbed a tree and could not come down. After the rescue, the doctor suggested that she had to take complete bed rest for 1 week. There was no major harm to her. Family members sighed with a relief when Grandma was on the bed. It was like a little hell. Here, the poet used simile. Yes, my dear students, here the poet used simile. It was like a little hell, like as. If like as comes in a sentence, you must write simile. Okay, figure of speech is used here is simile. Okay, her bedroom is like a prison, and she felt that she is imprisoned in her room. During her rest period, when she was in her room, she can feel the breeze and whisper of dancing leaves in the summer. Grandma peacefully waited till she became stronger. Afterwards, she said to her son that she could not lie on the bed any longer. And without hesitating, she ordered that she wanted a house on the treetop. Her son was obedient to his mother and obeyed her order. Immediately, he started the work with the help of his son, who was an expert. They finished their work and made a little beautiful house on the treetop. The house had windows and a door. After that, Grandma lived in that house
and her grandson could climb the tree every day to give glasses and tray. The grandson supplied food and wine to her. She sits there and eats and drinks with her grandson. Like this, she can claim her right to live on a tree. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಮ್ರಿಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ಸಮ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ತಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ, ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಾವು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ I have given you questions and 3 options for each. Okay, the first question is, grandma was genius because she was strong, she could climb tree, she could enjoy dancing. Grandma was genius because she could climb tree. Put it like that. She learned climbing at the age of 7, 4, 6. Its answer is 6. She learned climbing trees by her husband, by her loving brother, her grandson. Okay, its answer is, she learned climbing trees by her loving brother. Okay, the people told her to stop climbing tree, continue climbing tree, stay at home. People told her to stop climbing trees. Granny was rescued. Granny was rescued by her brother, her family members, her sister. Granny was rescued by her family members. Granny was told to take a complete bed tea, a complete bed coffee, a complete week's bed rest. Okay, its answer is, Granny was told to take a complete week's bed rest. It was like living in hell. The figure of speech used here is, okay, while I am explaining summary, my dear students, I told you its answer. Okay, personification, simile, metaphor. Its answer is simile because like is used here, like, as, so. Okay, poet's granny was dirty, genius, so weak. Its answer is, poet's granny was genius. At last granny climbed tree was at 62, at 64, at 60. Its answer is at 62. Granny called on her father, son, grandson. Granny called on her father, not her father, her son. Okay, its answer is, Granny called on her son. Who built a tree house for Granny? Her grandson, and her son, her mother. Her grandson and her son. Who understood his duties? Poet's father, her son. Both 1 and 2 are correct. Okay, dear students, put like that. Poet's father is also correct. The option 2 has given her son. Okay, both 1 and 2 are correct. At last granny moved to a tree house, the forest, hell. At last granny moved to the tree house. Granny loved living in the tree house, the deep forest, her son's house. Granny loved living in the tree house. Food and drinks served to Granny by her son, by her grandson, by her husband, by her grandson. Okay, its answer is by her grandson.
Every member of the family thought that the one or another day Granny would fall off from the tree, learn climbing trees, gets speedy recovery. Its answer is fall off from the tree. All the members and children became happy after Granny was rescued because once again she would not climb. Once again she would climb. Both are correct. Once again she would not climb. Once again she would. Once again she would climb. Both are correct. Once again she would not climb. Its answer is once again she would not climb. Grandma climbs a tree. Poet is Ruskin Bond, Ruskin Hood, Robin Hood, Ruskin University. Its answer is Ruskin Bond. Okay, submit it. Out of 18, I got 18. Okay, 100% my answers are correct. Okay, dear students, this way you do the quiz. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ತಾವು ಸಮರಿಯನ್ನು ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ದಿನಾಲೂ ತಾವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ.